It's about money, but of course, it's about a lot more than money. It's about workers and families, their jobs, their health, and their well-being. I believe this agreement will be seen as a pivotal moment in Europe's journey, but it will also launch us into the future. In fact, it's the first time in European history that our budget will be clearly linked to our climate objectives. The first time that the respect for rule of law is a decisive criteria for budget spending. And the first time that you are jointly reinforcing our economies against a crisis. Nous avons décidé de soutenir un budget pour les 7 prochaines années à concurrence de 1074 milliards d'euros. Nous avons décidé de mobiliser 750 milliards d'euros pour soutenir une capacité de relance économique. L'Europe est rassemblée, l'Europe est au rendez-vous. Nous avons pris des orientations en termes de ressources propres qui représentent un élan pour l'avenir du projet européen en identifiant quels étaient les thèmes pour lesquels nous allons travailler avec des calendriers qui sont précis. Nous avons considéré que l'état de droit, la gouvernance, nos valeurs communes, elles devaient être au rendez-vous. Et elles ont été au rendez-vous également dans les décisions que nous prenons aujourd'hui. Vous le voyez, nous avons fait la démonstration que la magie du projet européen fonctionne parce que lorsque nous pensons que c'est impossible, il y a le ressort grâce au respect, grâce à la coopération, grâce aussi à la volonté de travailler ensemble, de surmonter ensemble les difficultés. Grâce au respect mutuel, il y a cette capacité de faire face en étant unis, en étant rassemblés. C'est ça la magie du projet européen, au-delà des différences, au-delà des sensibilités, au-delà des opinions. Nous avons fait la démonstration, c'est un signal que l'on envoie en Europe, aux Européens, que l'on envoie aussi au reste du monde, de cette Union européenne, cette union de valeurs, cette union qui rassemble 450 millions de citoyens. Elle a la capacité, quand le moment l'exige, de répondre avec force, avec robustesse. Le signal que nous envoyons est un signal de confiance et je pense que c'est un signal essentiel dans un moment où le monde et l'Europe a été frappés par une crise sans précédent. Il y a quelques heures, c'est plus de 600 000 morts qui ont été constatées à la suite de cette crise du Covid. Nous savons que cette crise affecte et va affecter des familles, des femmes, des hommes. Nous savons que la responsabilité des leaders politiques dans le cadre démocratique qui nous rassemble, c'est de pouvoir démontrer notre capacité de faire en sorte que l'on apporte des réponses qui soient concrètes, qui soient réelles. Et la décision qui est prise n'est pas une décision virtuelle, c'est une décision concrète qui aura et devra avoir un impact positif pour faire en sorte que l'on puisse regarder l'avenir avec la détermination d'être à la hauteur de cet enjeu. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. Madam President. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier le président du Conseil, Charles Michel, pour ses efforts intenses et sa persévérance énorme. Le succès de ce Conseil européen est aussi le sien. Et je voudrais remercier Angela Merkel de nous avoir guidés de manière exceptionnelle. Nous avons négocié 4 longues journées et nuits, plus que 90 heures, mais cela a valu la peine. Cet accord est un signal de capacité d'agir en Europe. Es gibt ja das gängige Vorurteil gegenüber Europa, too little, too late. Und hier beweisen wir das Gegenteil. Der Europäische Rat hat uns Ende April den Auftrag erteilt, ein Aufbaupaket zu konzipieren. Heute, 2 Monate später nur, steht Next Generation EU und es hat die Zustimmung des Europäischen Rates. Das ist in der EU-Historie absoluter Rekord für ein neues Haushaltsinstrument. Und Next Generation EU hat einen beachtlichen Umfang. Immerhin mehr als 1,8 Trillionen Euro. Das sind mehr als 5% des Bruttoinlandsproduktes
der EU 27. Europa hat immer noch den Mut und die Fantasie, groß zu denken. Und so erschöpft wir jetzt auch alle sind hier. Wir sind uns bewusst, dass dies ein historischer Moment in Europa ist. Wir befinden uns in einer der schwersten Wirtschafts- und Gesundheitskrisen. Und dennoch gelingt es Europa nach intensivem Ringen auf diese beispiellose Krise kraftvoll zu antworten. Diese Antwort nutzt den EU-Haushalt und verbindet Solidarität mit Verantwortung. Solidarität, weil alle 27 Staaten gemeinsam Next Generation EU tragen, und Verantwortung, weil Next Generation EU nicht nur den Weg aus der Krise ebnet, sondern auch das Fundament für ein modernes, ein nachhaltigeres Europa schafft. I want to emphasize two more points. We have now the new own resources tightly linked to the repayment. This is a big step forward with a clear timetable. Member States will benefit as they will contribute less to repay the investments, and the new own resources will strengthen the European Union also in the long term. I'm glad that we managed to safeguard this achievement during the whole negotiations. And Europe's recovery will be green. The new budget will power the European Green Deal. It will accelerate the digitalization of Europe's economy. Thanks to Next Generation EU, national reforms will be boosted. We invest in Europe's future. And finally, unlike in previous crises, this time member states have not opted for an intergovernmental agreement, but they have entrusted the European Commission of Europe's recovery. We will together manage a total of 1.8 trillion euro. The bulk of the money will be channeled through the programs in which the European Parliament is involved. Next Generation EU comes with a great responsibility, and we are determined to bring about reforms and investment in Europe. Nevertheless, I must also mention a difficult point. In their search for compromise, leaders have made far-reaching adjustments into the new MFF and Next Generation EU, for example, in health, migration, external action, InvestEU. They have not taken up the solvency instrument. This is regrettable. It decreases the innovative part of the budget, even if more than 50% of the overall budget, MFF and Next Generation EU, will support modern policies. And so finally, to conclude, Europe as a whole has now a big chance to come out stronger from the crisis. Today we've taken a historic step we can be all proud of. But another important step remains ahead of us. First and foremost, we now have to work with the European Parliament to secure agreement. We have a lot of work ahead of us, but tonight is a big step forward towards recovery. Thank you. Thank you, Madam President. We'll be taking a couple of questions. And first on is David Carretta. David. Merci, David Carretta, Radio Radicale, Radio Étienne. Félicitations pour la mission impossible réalisée. Cela dit, si je peux, deux questions. La première, c'est sur l'état de droit. Le compromis est au niveau très bas par rapport aux propositions initiales de la Commission et même de vous, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez sacrifié l'état de droit au nom du compromis? La deuxième question, c'est pour Madame la Présidente von der Leyen. Est-ce que, avec si peu d'argent, vous allez réaliser votre programme? On a eu 100 milliards en moins du Recovery Plan pour le budget européen. Est-ce que cela, c'est Next Generation ou c'est la génération actuelle? Merci.
Je voudrais réagir sur les 2 points, parce que ça me paraît important. D'abord, sur la question de l'état de droit, nous sommes totalement déterminés. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe que nous faisons ce lien entre la gouvernance, l'état de droit et la mobilisation des moyens. Et nous affirmons que le Conseil européen agit à la majorité qualifiée. Donc, j'aurai l'occasion sans doute de regarder plus en détail. C'est vrai qu'il est tôt ce matin, mais quand vous regarderez plus en détail les propositions sur la table, vous comprendrez l'ambition de ce compromis. Vous comprendrez qu'autour de la table, l'ensemble des dirigeants n'ont pas hésité à se regarder les yeux dans les yeux pour affirmer cette détermination de traiter ce sujet, de faire progresser les valeurs communes, de faire progresser l'état de droit, de faire progresser la gouvernance. Donc j'affirme l'ambition de cette décision qui est prise dans le cadre de l'ensemble des mesures qui ont été décidées aujourd'hui. Enfin, sur la question des moyens qui sont mobilisés, je voudrais quand même dire ceci. C'est la première fois dans l'histoire de ce projet européen que nous négocions en même temps un paquet financier aussi substantiel. Et donc lorsque j'entends qu'on donne l'impression qu'il y aurait peu de moyens, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a d'une part 1074 milliards d'euros mobilisés pour les 7 prochaines années, et puis ce paquet exceptionnel de relance de 750 milliards d'euros. Et je pense qu'on ne peut pas regarder l'ensemble des ambitions que nous avons sans mettre en regard à la fois les moyens mobilisés dans le cadre du MFF qui vise effectivement à rencontrer les défis non seulement à court et à moyen terme, mais aussi à long terme de l'Union européenne, les stratégies de long terme de l'Union européenne, et puis cet élan massif qui est injecté au travers de 750 milliards d'euros qui vont venir soutenir la relance économique, mais pas seulement la relance économique, qui vont voir soutenir la transformation du projet européen. Vous savez qu'avant la crise du Covid-19, nous avions considéré, le Conseil européen, avec la Commission européenne, avec une large majorité au Parlement européen, que c'était le moment de lancer cette action pour transformer ce projet européen sur le plan économique, pour faire en sorte que ce défi du climat, par exemple, soit au cœur de l'ambition. 30% des moyens, MFF et Recovery Fund, devront être directement en lien avec cette ambition climatique. Donc je voudrais vraiment vous dire avec beaucoup de sobriété, mais aussi beaucoup de détermination et de conviction, que cette décision qui est prise aujourd'hui, elle va transformer le visage du projet européen très durablement. So, to the questions, the text that has been agreed on the rule of law has improved. It's a very clear, in the document, a very clear commitment to the rule of law and a very clear commitment to the protection of the financial interests of the Union. And this is linked, against this background, to the fact that the Commission has proposed an instrument under which, in case of breaches, measures will be adopted. So there's a very clear link, a reference. The adopting or the voting will be by qualified majority voting. And finally, we will also introduce instruments to strengthen the controls of the EU funds. So there's more clarity, there's more distinction in the text, and a very clear reference, which was important not only to the rule of law, but also to the protection of the financial interests of the Union. And what the overall package is concerned, and your question on the priorities for the European Union, it is an unprecedented size and scope of package that we have, 1.8 trillion. And the importance here is that the whole next generation EU package of 750 billion is composed in a way that the national recovery plans will be aligned with the European priorities. That is the European Green Deal, that is the digitization, and that is resilience, transmitted through the country-specific recommendations. So we have a very strong tool now that we can work together with the member states on not only the recovery, but at the same time, through the investment, leap forward into a more sustainable, a greener and more digitized future we want to build with a modern single market. So this is a unique opportunity to modernize the European Union. Thank you. Next question is for David Hersenhorn from Politico. Thank you very much, Berend. Good morning, President. President Michel, I wonder if you could address the concern that President von der Leyen just raised, calling it regrettable that leaders had to cut
some of the most innovative parts of the MFF. Also that you had to persist in the rebates, which some people feel are sort of a budget gimmick in getting agreement here. And if there was a moment in this for you, President Michel, when throughout this summit, what was the key moment when you had a deal? And for President von der Leyen, a lot of this package obviously will be in national plans. The grants was the issue of disagreement. To your mind, how do you envision member states best using these grants in concrete ways? Obviously, it's not like rebuilding from an earthquake or from a war. It's a different type of recovery. In a concrete way, what do you envision the best national recovery plans might look like? Thank you. There is a very strong political will around the table of the European Council to act in order to deliver, because we are convinced that climate change, that innovation, that the support for the circular economy, for example, it's key to develop a very strong program. And with this decision, the MFF and the Recovery Fund, we have the tools, we have the means in order to tackle those important challenges for the future. It's also important to observe that this package is huge if you compare to the size of the European GDP. Also important not to forget that the recovery strategy will also be developed at the national level. It means that as European Union, we send a very strong signal. We are solid, we are robust, and we are united. And more than ever, we need to be united, and we need to be strong in order to face this huge crisis. So, to your question, concerning the part how I envisage to make sure that the investment goes in the right direction. The program the Recovery and Resilience Facility is established in a way that is very clear. First of all, it's voluntary. So member states can choose to come forward with a national recovery plan. But it has to be aligned with the European semester and the country-specific recommendations. And the country-specific recommendations address the weaknesses or deficiencies in member states that should be improved, where things should be reformed. And they were always very interesting, but did not always have the necessary effect in the member states, because it was up to them to implement them or not. Now, this instrument has a new punch, because the European semester is now connected to an enormous amount of grants or potentially loans. So there's way more punch behind the country-specific recommendations and the necessity to respect the principles of the European Green Deal and of the digitization, as I said, the priorities of the European Union. We can make sure that this will be implemented in a proper way, because there will be milestones where you have a look whether the milestones have been reached, and then the necessary investment, the payments will be dispersed. So there's a very clear plan to have both two goals. On the one hand, the recovery of the member state, but on the other hand, to make sure that it's at the same time a modernization of the member states. Thank you. Next question is for Sam Fleming from the Financial Times. Yes, good morning. Could I follow up on the question on rebates? Clearly, the rebates were not only maintained from previous drafts, but they were actually increased. Were the frugal states in these discussions effectively trading their support for higher grants in exchange for higher rebates? Were you disappointed that that was the outcome that you saw, given the Commission has previously been recommending that rebates be phased out? And do you think rebates now, these high rebates, are basically here to stay? Thank you.
we took a decision today for the next MFF and for the recovery fund. And in the framework of this decision, we took also some decisions related to the rebate. We face a big crisis. I repeat again, and I think that what's important is the fact that we find the way in order to take a very strong decision. And indeed, the rebate is not a surprise. When I expressed the idea a few weeks ago that we would need to tackle different building blocks, I expressed the idea that the rebate would be part of the global package, of the global decision. At the level of the European Council, it's very difficult. We need to decide by unanimity. And that's why it's important to show respect for each other. That's why it's important also to be able at the same time to take strong and courageous decisions. And that's what we did today. And I remember only a few hours ago maybe, and certainly the last days, there was this global impression that it would be impossible mission, but we did it. And it's very important. We were able to take the decision. We are united, and we sent the message, Europe is strong. Next question is for Lily Bayer, please. Lily? Thank you very much. Question, which is for both presidents. Today, it's not really the end of the saga because, of course, you still need to convince the European Parliament and national parliaments to sign off on this deal. So I was wondering if you could both maybe talk a little bit about how you plan to convince legislators to sign off, especially because we're already seeing some members of the European Parliament raising concerns about certain elements of your package. Thank you. We show respect for the important role of the European Parliament. And as you know, we had many consultations, many contacts with the European Parliament the last weeks, the last months. And of course, we will have the occasion to maintain the discussions with the members of the European Parliament. And it's key for the European democratic process, of course. And at the same time, you are right, we need also to show respect for the responsibility of the national parliaments. I mean, today, there is a strong signal, there is a strong message. Why? Because 27 heads of states and heads of governments, they took the decision to act together. And they are responsible before their own national parliaments. I know that probably because it's the democratic process, it will be difficult. It will mean that we will need to explain what are the arguments, what are the reasons for our decision. We are transparent. It's also very essential for this democratic process. And I'm really convinced that with political will, with political courage, with a constant dialogue, it will be possible to implement what we have decided today. Well, indeed, from tomorrow on, work will continue. The text of the document has to be transformed into a legal text that then will immediately go to the Parliament, and we will start working with that legal text with the Parliament to find agreement. There are two pieces that are of utmost importance. On one hand, there is the own resources decision, on which an opinion of the European Parliament is necessary in order then to have the ratification in the national parliaments. And on the other side, on the other hand, there is the work with the MFF that has to be approved by adopted by the European Parliament. I have triggered already once the Article 324. That is, in this case, the presidency, the President of the European Parliament and the President of the Commission
to work together in order to work on a budgetary matter. So I'm convinced that such meetings will be necessary also now after we've found the agreement in the European Council. So you can see by my words there's a lot of work ahead of us, but it is for a very important purpose. It concerns not only the future of Europe, but it's also badly needed. Thank you. I have a question from Pierre-Emmanuel Briquet, and I'm going to ask the question addressed to the President of the European Council in French. Peux-tu demander par quel sentiment le Président du Conseil européen est passé au cours des 5 jours et comment il voit la négociation avec le Parlement européen de nouveau, Monsieur le Président? Il est certain qu'une négociation aussi intense que celle-là donne lieu pour tous les participants à des émotions, à des montées d'adrénaline, à des impressions parfois que ça ne va pas fonctionner, mais à la conviction qu'on ne peut pas renoncer, qu'on doit continuer à se retrousser les manches, à la nécessité aussi de gérer le calme, d'amener de la tranquillité, de la modération quand on sent que c'est indispensable. Mais ce qui est certainement la leçon la plus importante ce matin à 6h16, quelques minutes seulement après qu'un accord que je crois vraiment historique pour l'avenir de l'Europe, ce qui est le plus important effectivement, c'est que nous gardons la tête froide. Parce que même si cet accord il est essentiel, il est important, Ursula l'a dit, on doit continuer à travailler pour le mettre en œuvre, pour qu'il soit une réalité, qu'il soit une réalité avec un impact pour l'ensemble des citoyens européens, pour tenter de faire en sorte qu'il y ait un effet utile dans le quotidien, qui est conforme aux valeurs européennes. Et puis certainement, cette décision qui a été prise, elle est aussi importante pour une autre raison. Ça faisait 4 mois, depuis le début de la crise, qu'il n'était plus possible de réunir physiquement, dans un même lieu, l'ensemble des leaders européens. C'était la première réunion physique depuis 4 mois. Et le fait que l'on ait pu, dès la première réunion physique depuis 4 mois, prendre une décision aussi forte, aussi ambitieux sur un sujet aussi important, c'est de bon augure. C'est de bon augure parce que demain, après-demain, il y a d'autres défis sur la table des dirigeants européens. Et cette capacité à être rassemblés, à être unis, qui a été démontrée aujourd'hui, je forme le vœu, et je vais y travailler sans relâche, les manches retroussées, je forme le vœu que ce soit un signal qui puisse se traduire aussi demain, après-demain, quand d'autres sujets difficiles, très difficiles, viendront sur la table des instances européennes. Das ist schon eine Achterbahn der Gefühle, die man erlebt in diesen 4 Tagen und 4 Nächten, fast 100 Stunden der Verhandlungen, oft am Rande des Scheiterns. Nochmal meinen Respekt und meinen Glückwunsch, Charles, für die Leistung, dieses ganze große Werk, die Zustimmung zu finden. Und ja, es ist dann schon auch atemberaubend, wenn man dann merkt, in diesem historischen Moment, jetzt ist es geschafft, jetzt haben wir dieses Paket. Wir haben einen großen Meilenstein gesetzt für die Sicherung der Zukunft der Europäischen Union. Und das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, das ist etwas, das wir beide nie vergessen werden. Thank you to both presidents. This concludes our press conference. Voilà. And all necessary documents will be provided on our website. Thank you at this early hour. Tu as raison.